Hello and welcome back to the channel. In today's video, we are going to go through what would you reply to a question of ¿qué tal? In Spanish. So without further ado, let's go ahead. In today's lesson, I will repeat the question ¿qué tal? Or ¿cómo estás? Etc. And with the word written, you have to reply to me, basically. And we will reply at the same time, and I hope that helps you and reinforce you about what would you answer, and you get used to listening to the questions and recognize them very easily. So without further ado, let's go ahead. So these are the typical questions that will be asked in Spanish, and they will be ¿qué tal estás? Or ¿cómo estás? Or just as simply ¿qué tal? And ¿cómo te encuentras? How are you feeling? And what would you reply these? You would reply with estoy plus your emotion or feeling at that time. So let's go and look at a couple of examples. So if I say, well, we're going to do the first three, so then you can do the rest. ¿Qué tal? You would say, estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy mal. ¿Cómo te encuentras? Estoy contento. ¿Qué tal? Estoy triste. ¿Qué tal? Estoy más o menos. Or you could say, estoy así, así. ¿Cómo estás? Estoy enfadado. ¿Qué tal? Estoy cansado. ¿Cómo estás? Estoy entusiasmado. ¿Cómo te encuentras? Estoy molesto. ¿Qué tal? Estoy enfermo. ¿Cómo estás? Estoy preocupado. ¿Qué tal estás? Estoy hambriento. ¿Cómo te encuentras? Estoy relajado. So those are a few examples that you could use when you get asked that questions. Thank you very much for watching, and if you have any recommendations or you've anything that you would like to learn in Spanish, please feel free to leave me a comment and I will make a video about it. And I'll see you in the next time. Thank you.